I will be applying a little bit of laser SI joint. I bet you heard that. Hi everyone, welcome back to our Remove Pain Clinic channel. Thank you so much for loving us. আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে একজন পেশেন্ট, ওনার কোমরে ব্যথা। উনি বলবেন আপনাদেরকে ওনার কি হয়েছিল বিস্তারিতভাবে এবং কেন আমাদের কাছে এসেছেন বা কিভাবে আমাদের কাছে এসেছেন। So if you can 2020 সেপ্টেম্বর থেকে এই পেনটা স্টার্ট হয় একটু একটু করে। তো আফটার দ্যাট ওটা মানে এত প্রলংড হয়ে গেছিল, তো আমি তখন অর্থোপেডিক দেখিয়ে ট্রিটমেন্ট নিয়েছি, ওখানে ফিজিওথেরাপি হয়েছে। কোথায় থাকেন আপনি? আমি থাকি আবুধাবিতে। ওখানে প্রথমে অর্থোপেডিক দেখাই, তো ওখানে আমার ট্রিটমেন্ট চললো। তারপরে ওখান থেকে এমআরআই করার পরে উনি সাজেস্ট করে দিলেন নিউরোলজিস্টের কাছে। তো উনি ওখানে আমাকে তখন এত পেন, আনবেয়ারেবল পেন হয়ে গেছিলো, তখন আমাকে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল। তো সেই 6 মান্থস সব ঠিক ছিল। আফটার 6 মান্থস আবার সেম থিং রিল্যাপস হলো। আপনি আজকে আমাদের কাছে এসেছেন, আপনার এখন ব্যথা 10-এর মধ্যে কত আছে? 10-এর মধ্যে 9-10 আছে। সো রাইট নাও অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম যে 10-এর মধ্যে 10 ব্যথা নিয়ে এসছেন, এটার জন্য আপনি কি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন বা খেয়েছেন সেরকম কিছু? হ্যাঁ, এখন আমি প্রেগাবেলিন আচ্ছা 75 mg টা খাচ্ছি। আচ্ছা, দিনে দুবার। আচ্ছা, দিনে দুবার। এছাড়া আরো আনুষঙ্গিক আরো ওষুধ কিছু খাচ্ছেন? ওই মায়োটপ আর অল্ট্রালিন। আচ্ছা আচ্ছা, তো পেন কিলার্স জাতীয় সবকিছু আপনি খাচ্ছেন। আচ্ছা, দ্যাটস ফাইন। আর তো অসুবিধা নেই সেটাতে। So what we will try to do is we will try to do the treatment for her low back. First, obviously, we have to diagnose, and then we will see how much we can reduce. Accordingly, we will probably either reduce or stop the medications, because if the pain is not there, then there is no meaning of taking painkillers. All right. হাত পেছনে, ডান পাটা তুলবেন, পায়ের পাতা টেনে, কোনো ব্যথা কোনো টান কোনো কিছু তা না। Not really. হালকা কোথায় আছে? হ্যাঁ, that's basically this is very normal to have hamstring and calves tightness, so I am not bothered at all. এবারে বাঁ পাটা তুলবেন। ওকে, পায়ে পাতা টান করলে কোথাও লাগছে? এখানে লাগছে, কোমরে ওনার ব্যথা লাগছে, পুরোটা ওর সাইড থেকে ব্যথা লাগছে। সেনসেশন উইথ নাম্বনেস সবকিছুই আছে। So on a tingling numbness, what she was feeling before, she is basically mimicking that. That means it is positive for sciatica. We will do some other test. So slumps test is positive. Relax. কোনো অসুবিধা টান কিছু নেই। না। ওকে, পারফেক্ট। অলরাইট, এবার আমি আপনার অ্যাফেক্টেড লেগ, লেফট লেগটা তুলছি। ব্যথা এখানটায় ব্যথা। সো अगेन ইটস দ্য সেম থিং দ্যাটস মিমিকিং, তাই তো? এখান থেকে চলে আসছে। ইটস দ্য সেম রেডিয়েশন শি ইজ হ্যাভিং অন দ্য লেফট লেগ দ্যাট প্রুভস দ্যাট বোথ দ্য টেস্টস আর পজিটিভ। নাও উই উইল চেক ইফ দ্য SI joint is dysfunctional or not. We will do a leg extension test to check SI joint compression. তো আগে গুড সাইড, দ্যাট ইজ দ্য রাইট সাইড we will be doing, and comparatively we will be doing the left side. সো আগে আপনি ডান পাটা একটু কাইন্ডলি তুলবেন আর বলবেন এই জায়গাতে কোনো ব্যথা আছে কিনা। যতটা হাইট তুলতে পারেন ডানটা তুলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই তো, কোনো ব্যথা নো। সো ফর দ্য গুড সাইড নো প্রবলেম। বাঁ পাটা একটু তুলবেন। All right, so she is having left SI joint compression right over here, যেখানে দেখাচ্ছেন উনি, right at this point of time. That proves that she has left SI joint dysfunction with a little bit of probably PIVD. Her SI joint was painful, but she already said that ওনার একটা ডিস্কের প্রবলেম আছে। আমরা ওনার হাজব্যান্ডের থেকে MRI স্ক্যানটা নিয়ে দেখি কোথায় ওনার ডিস্কের প্রবলেমটা আছে। Thank you. I'll take this one. Right over here you are able to see this little bit of bulge. এমন কিছু আহামরি bulge এটা নয়। This is at L5 and S1. She does have a little bit of osteophytes that I can see over here at L3 L4 region, but not much of disc bulge at all. Whatever she has, probably less than even grade 1, এটা এই L5 S1 region এ আছে। So we will try to push this back and also channelize the left SI joint. So as you all know, my very believers that this is always a go-to for me to release the muscle spasm, because ব্যথা হলে এই জায়গাটা আঁকড়ে ধরে, and I try to release that first to help me understand the mechanics of the bone. This is my trusty Hypervolt Hyperice.
So we are trying to make the frontal cortex of the brain create an algorithm, neural networks, for that nerve which is basically hypersensitized to work for that specific muscle group. Since it's a localized issue, I will be applying a little bit of laser. Sacral rocking, which again helps improve the L5-S1 junction mobility. So I do this probably for a couple minutes, Sarki. So that helps to, again, as I said, L5-S1 and SI joint mobility ta bhalo hoy. And I'm close to being done. 5, 4, 3, 2, 1. End up with a mild thrust. There you go. So next I'll be doing strain counter strain to relieve the pressure at the SI joint level. I'll be holding here for some time. First I will hit on the SI joint and relieve it, and then I will go into L5-S1 and try to relieve the pressure from that joint. So SI joint, I bet you heard that. And now it's for the L5-S1. It's not a rotation, it's more of an translation of the in the PA direction, posterior to anterior direction, over L5. Done. Over L4. Dhila, chhater dike. Got it. All right, you have to focus. এখান থেকে আসবে প্রেসারটা খুব হালকা, লাইট প্রেসার। পুশ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 রিল্যাক্স। হালকা ট্রাকশন দেব a little bit in the tibiofibular joint, যেখানে বেসিক্যালি sciatic nerve-এর একটা ব্রাঞ্চ আছে, common peroneal nerve. Done. And again superficial peroneal, deep peroneal, and these basically all the collaterals and branches that end up at the tip of the toes. Based on autonomic nervous system concepts, they basically get relaxed if you do a little bit of a tug and pull. আগে আপনার মনে হয়েছিল যে কোমরে ব্যথা, পায়ে দিয়ে যেগুলো নামছে 10-এ 10 ছিল, এখন কত নম্বর দেবেন 10-এ? এখন 10-এ 3 মতন দেবেন। So there is a 70% reduction, let's say, give or take. Obviously patient to patient vary করে। she is very young and she is কত আপনার ছেলের বয়স কত? 2 years, 2.5. so she is এখনো বলতে গেলে নতুন new mother. So essentially her healing rate will be much higher than someone who is a little older. মাথাটা নিচে করে, এবারে কোনো ব্যথা, কোনো টান, কোনো কিছু না, ব্যথা করছে না, কোনো ব্যথা করছে না, কিন্তু হালকা একটা টান আছে, দ্যাট ইজ ওকে। হালকা কোথায় টানটা আছে বলতে? এইখানটা হালকা এই কফের দিক থেকে একটা বা টান আছে ওনার, এছাড়া ওনার আর কোনো ব্যথা বা সেই যে একটা ডিফারেন্স ইন সিমটমস সেটা আপনার নেই, টিংলিং নামনেস যেটা বলছে, এখন আপাতত সেই ফিলিংটা নেই। আচ্ছা, আমরা একটু শুয়ে নেব। এসএলআর তো এটা স্লামস টেস্ট হলো, এবারে এসএলআরটা করে নিই। We will be only testing the affected leg and not the unaffected, because we have already tested and we know what the range is. আগে এই পর্যন্ত মোটামুটি ছিল and then you had pain, so এখন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। Wow, look at that, it's like close to 90 and now I am feeling a little bit of a pull. এখন একটা টান মনে হচ্ছে, আমি নিজে পাচ্ছি after dorsiflexing, and then there is a little bit, but is it, how much is it? এই টানটা খুবই মিনিমাল। আচ্ছা, তো it's also very minimal. I am very hopeful and very positive about how she is doing. তো আমার যখন আমি খুব পেন নিয়ে এসেছি, তো এখন মানে একদমই টেনে আমার 3 মানে অলমোস্ট 70% পেন হ্যাজ গন। সো আমি থ্যাঙ্কফুল টু ডক্টর সরকার। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে আপনি যে এরকম একটা ট্রিটমেন্ট দিলেন, আর আমি যে একদম ঠিকঠাক সুস্থ হয়ে অলমোস্ট সুস্থ হয়ে কিছুদিনের মধ্যে আশা করছি পুরোটা কারেক্ট। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড পয়েন্ট। উনি বলেছেন she has to come for a couple days or maybe a little more, তো ওনার পুরো জিনিসটাকে যাতে সলভ করা হয়। I have to say, I was a little skeptical at first. I understand. But because we were doing the traditional neurosurgeon treatment and treatment. True.
But after, if she says that it's a 70% reduction in session, Right. then yes, I mean, I'm sold. All right. Okay. Oh, wow. Thank you. So, thank you so much for being with us. Please don't forget to like, subscribe, and then share your comments and share the video. And let us know if we can be of any assistance to you. Until next time, sayonara.